Heute gibt's Gemüse Right. and tamales. Wait. Okay, I wait. For what? Be patient, I'm not patient. Okay, so Start all over. cheese dip. Can you explain what tamales are? Mexican sarmale. Huh? Google it. Nein, das ist Maismehl or cornmeal. No? It's cornmeal with meat. Maismehl mit Fleisch. Und halt so Gewürzen und so. Und die werden in... Was ist Cheese da? Maisblätter gekocht oder gekocht? Ja. Se manca com pouco retira. Não, Try it. Nuss retira, faz panush. Panusch? Ja, alles kann Manusch. Also wir haben eine kleine Pizza. Die haben Jalapeno Popper mit ausgeschütteter Soße. Und da sind die Wings drin, die will ich auch gleich zeigen. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, die look perfect. Mahlzeit. Aha. Ich schaue schrecklich aus. Sportsachen habe ich an, weil ich ja so viel Sport gemacht habe. Ungeschminkt, Haare im Zopf, Dings. Egal, man muss nicht immer gut ausschauen. So, ja, das ist jetzt der zweite Anlauf, weil beim ersten Mal hatten wir keine Zeit gehabt, dass die Kinder auch was machen. So cool. Blau und lila. Was du für ein Luxusleben führst. Mit 5 Jahren kriegst du Pediküre und Maniküre. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich nicht einmal davon gewusst, was das ist. Das same. So, blau. Wow. Das kitzelt, ja? Ja, nicht bewegen. Jetzt kommt die Farbe. Color. Was ist los, Lauren? Das sieht jetzt sauber. So, we are finished. Pretty, pretty. Finished. Let me see your nails. Pretty, pretty. That's a girl chair. That's a girl chair for only when you go. Let me see your nails, both girls. Nice, nice. So kann ich gleich. Ich kann right hier zu. Nice. Nice, very nice. And the feet too. Thank you. Cute?
Während ich auf meine Tante und meinen Onkel warte, bis die fertig sind, darf ich mich ein bisschen massieren lassen. Pavel. Wir gehen jetzt dort essen. Ups. Das nennt sich Babes. Und das ist ein Hühnerstall. Das ist ein Hühnerstall. Und hier gibt's Chicken. Babes Chicken. Hello. Caitlin, look. Kann ich das? Also hier wird die Beilagen werden alles wird zu jedem gebracht. Also es gibt, glaube ich, 5 Beilagen und einer davon ist der Salat und diese Biscuits. Und nur das Hühnchen, die Art des Hühnchens wird ausgewählt eigentlich. Also es wird entweder ein halbes Händel oder Hühnerstrips bestellt. Ich habe die Hühnerstrips bestellt. Und die Lauren isst gerade Salat. Mama, ist das echt? Was? Catfish? Ja. Ja. Yeah, I'm gonna come out with a couple more kids. Catfish right here. Right, we got green beans and corn, mashed potatoes. Frisco Gun Club. You're gonna do the whole thing? So, wir gehen jetzt wohin? Zum Pilola. Kilola. Crayola. Das ist ein Spielplatz für Kinder und das Thema ist Stifte und so weiter. Aber ich zeige es euch. Vajana. 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 Calling me Bayana. Ja, eine Maschine. Na, Lauren. Let's go. Das ist riesig hier. Hi, so much with them, Lauren. Schau mal, Lauren, komm her. Okay. So you're gonna put your color right there. Shut the door. This way is fast and this way is slow. So you can push and pull it, okay? Da sieht eine schöne Sonne. Okay, ready? There you go. Thank you. You're welcome. Kannst du Ja. das da rein? Ja, lass es kurz ein bisschen trocknen. Haben sie nur Guten Morgen, es ist so früh, aber wir gehen zum Klavierkonzert von meiner kleinen Nichte. Meine Haare sind eine Katastrophe, aber wir freuen uns schon aufs Konzert. Die Bluse habe ich hier gekauft und zwar um $10 oder so, die war im Sale, die hat mir so gefallen.
very proud of her work. Come on, young lady, come play for us. Cookies. Und das ist so ein kleines Dörfchen mit Shops. Und jetzt gehen wir mal was essen. Und endlich essen. Das ist eines der besten Sachen hier bei Cheesecake Factory, das Brot. Wir haben so eine schöne Aussicht. Das Warten hat sich gelohnt. Ich nehme ein Stück. Teilen wir. Das sind Frühlingsrollen gefüllt mit Cheeseburger-Füllung. Also so Rindfleisch, Käse, Zwiebeln. Schmecken sehr lecker. Tu sie auf den Teller, auf die Seite. You don't have to Oh, eat Lauren, if you don't like das it. geht ja nicht auf den Burrito. You don't have to eat if you don't like it. Just leave it there. Lauren, can I tell you something? If you don't like it, you just... I know. Let me tell you this. I know. Stop interrupting. I know. Ja, zum Beispiel. What? Verdauungsspaziergang machen nach dem Essen. Die Hälfte ist eben mit, weil das kann man ja nicht essen, die ganze Portion. Oh, schau wie schön. Und hast du für den ganzen Tag. Ja. Okay, Und folgt mir. ich folge dir, Schatz. Mit Starbucks in der Hand. Koffeinnachschub. Mhm. Okay, wir treffen uns unten, okay? Du gehst rutschen. Ja. Dann geh rutschen. Viel Spaß. Gehst du? Ich gehe runter, ich treffe dich unten, okay? Okay. Okay. No, es macht dir niemand auf, Lauren. Oh, da weint ein Baby. Oh. Er hat Angst vom Santa. So, wir essen jetzt Nitrogen Ice Cream. Und ich habe mir Dragon's Breath bestellt. Das ist so, das sind Cheetos. Gefrorene Cheetos eigentlich. Voll eklig, aber mal schauen. Oh mein Gott. Schau wie das sich bewegt die ganze Zeit, weil das so untertut. Mi faccio indiezzata diretta, lasciamoci ci fai. Oh my god. It looks like a witch kitchen. Wow, that's so cool. Aha.
ice cream. Here's Lauren's chocolate. Thank you. Lauren. Meow. Samuel? Mamma mia. That's it? Can I have one? Oh my god. I don't hot. So cold. Kind of good, but Mommy, what's my ice cream? Meine Zähne tun weh, so kalt ist das. East. Right here for you. Right there. Look. 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 Chocolate. Okay, fertig. Where is number 1? Yeah, so open this up. And every day you do one until Christmas. That was for yesterday. Where's number 2? Yeah. How do you open it? Maybe the beinhaltet here? Oh no. No. I can do it. One per day. Okay, that's it. Tomorrow the next one, okay? You can look for the number 3. So you don't have to look tomorrow, but you can't open it. No, no, tomorrow, okay? Okay. No, it did delay. Lauren, what language are you speaking? Matthew, what language are you speaking? Made up language. Made up language. And for me, it's the Chinese.
Chinesisch. Lemmy, skapat. La 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 Okay. la la. Sitte. Sitte, Kundi. Okay. Hi. Le tasse. Mommy, I don't want this bread. Lauren, so cool. Thank you. In 3/4 of a mile, keep left to merge onto I-35E South. Use the left lane to keep left to merge onto I-35E South. Wir gehen jetzt in den Zoo. Zoo der Lichter. Christmas Flamingo. Matthew, Illinois. Schau. Nein, die ist nicht echt. Schau, willst du hingehen? Willst du streicheln? Schau mal, geh hin. Geh hin. Schau. Lauren, streicheln. Oh.